We know that only mainstream finance can fund the estimated $100 trillion of investment needed over the course of the next 3 decades for a clean energy future. So all the theory is fine, all the declarations in international fora is fine. The climate experts say that we're already way beyond 1.5 degrees increase in temperature by 2050. Komati is the place where, as we say colloquially, the tire hits the road. Now, why I like the Komati coal fire, and what I'm saying always, that this is a very good prototype to, if we want to be successful, for example, in Asia, we will need to close every single day a coal fire plant for the next 20 years. So we strongly believe that the World Bank and the IMF, they are just imposing this just energy transition on us, and it is unfair on us. Ngingasebenza la e-power station Komati, ngisebenza eNandi we-company sisebenza ngokuklina vele. Hey, life has been hard, man. My husband passed away 2014. That's where the problem started. I had to look for a job. I had to do something, so we got a job here in power station. It was just a temporary job for 6 months. And then after that, the power station shut down. 2007, 2008, then all the contractors came in, all right? Everyone was happy, everyone was working, all right? Now, you find a lot of the guys sitting in the streets, no money. Hey, the problem started again. So now there's no income, no money to survive. Ngingasho uthatha unyaka. Yeah, ithatha unyaka because ayiza ngivala ukuthi vele ivala insika usasebenzi vele sidala. Bekusebenza ebekhona amakhampani amanye asebenzayo sisibashele lokho but bengasaproduce ilali. I mean, we went to school for that thing. They taught us. Now there's no job for it. We are just sitting with the certificates, all the skills they gave us. With the transition that's meant to be taking place with solar panels and everything like that, since they've mentioned that they're going to change it to solar and wind and everything like that, there's still nothing happening. Our stance is that we are not happy that this just energy transition is being imposed on a developing country, which is our South Africa, and we think that is very much unfair. Of which we know very well that the conditions that are set for the government in acquiring those loans, some of them are very, very stringent in a way that it will be very difficult to even repay them, and we'll be dependent on those countries for a very long time. Did the government ask for our views? No. They never say. Most people that are going to be affected here are those people in Mpumalanga and other provinces. So therefore, before we sign, before we adopt this, let's go engage them to say, comrades, we have a problem of climate change. How can we mitigate around this thing? A decision was taken on our behalf. Like now, people are forced to relocate to other places. Now we're talking about money. Once you start relocating from where you are staying to another place. Just look now, especially the youth right now. You sit at the home, have no work, no anything. Just you wake up at the morning, you sit at the shop. Look right now. Look the people. Look others say you come here to sell the fruits, peanuts, orange to survive yourself. Once you deal with future generations, you are just being brutal and inhuman in your approach. It's just an imperialist agenda to come and undermine our economy.
will you ensure continued livelihood? Are there alternative sources of livelihood, be it agriculture, be it alternative economic opportunities to keep the town running and not becoming a ghost town? It's a ghost town. They told you the truth. It is. Till when? Because I have a house here. I must fight for my rights. I pay bills here. But what is most important, comrades, because we are members of the community before we are workers. We are for clean energy, but it should be in a pace and manner that is suitable for the country, that is affordable for the country. I think there's a general acceptance that energy security is important to bolster economic activity, and there's a clear understanding that South Africa needs to transition in a very careful manner. So the delays in terms of shutting the power stations, as an example, are understood within that context, as long as the targets for 2030 are not shifted. They themselves did not have a plan as to how they're going to deal with the results and the employees and all these problems that we are faced with as a country. We're very stringent on social protection measures, and if we're going to transition, the cost of transitioning must be hard to ensure that nobody is left behind. Lithium, if you go to China, you'll see all companies out there building battery manufacturing plants in anticipation of supplying batteries. It's what drives everything these days, from lawnmowers to cell phones to cars, now to buses, to 18-wheel trucks for Tesla. It's not going away. It's getting bigger, stronger, and better. Lithium brine production in Chile is the cheapest in the world. Y en el caso del litio es un caso bien singular porque la explotación se hace en los salares, y los salares son prácticamente un oasis en el desierto, donde hay flora, donde hay fauna, donde hay comunidades, y son entonces fuente de vida. Hay estudios del impacto en la flora, el impacto en la fauna, cómo ha bajado el nivel freático, el estrés hídrico que hay en el salar de Atacama. Bueno, la primera situación medioambiental es que el salar no es una empresa ni una maquinaria en la cual se le pueda extraer, digamos, el litio de la forma que se está haciendo. Yo lo considero un invasor, un peligro latente para nuestras culturas ancestrales, porque vamos a perder, porque hay intereses. Por sobre la naturaleza prima la economía, el neoliberal y todo el consumo. Y en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, lo primero que ella planteó es llamar a una Comisión Nacional del Litio, un grupo de expertos, para que elabore una política pública o sugiera elementos para una política pública del litio en la perspectiva de que el litio sirva para el beneficio del país. Cómo poder ocupar este mineral que lo tenemos en salares y que empieza a ser clave para la transición energética en beneficio de todos. Pero aquí en Chile la explotación principal sigue siendo el carbonato de litio, y en ese aspecto cualquiera pudiera pensar que los salarios de los trabajadores que trabajan en la minería del litio son similares al resto de las minerías, y la verdad es que no es así. Además, siempre cuando yo llegué estaba la inquietud de formar un sindicato, porque todos querían tener los mismos beneficios. Dado que ganaban menos, tenían que pagarse su pasaje, pagar su alojamiento, pagar su comida. Al final, digamos, era para poder llegar con un poco de dinero, tenían que sacrificar digamos, sus comodidades o restringir su alimentación. Yo me recuerdo que se empezó a conversar en los baños, se empezó a conversar en las noches, se hacían reuniones de a poco, hasta que finalmente, el 4 de septiembre de 1999, se forma el Sindicato de Trabajadores SQM Solar. Ahora, ese tema no es solo del litio, ¿no? Yo creo que ese tema es el tema de los recursos naturales de los países periféricos que venimos lidiando y tenemos experiencia ya hace 300 años. Nuestros países han sido tomados como países que entregan materias primas a los países centrales con un intercambio desigual, y la respuesta es, bueno, vamos a seguir explotando
no solo litio, sino que vamos a seguir explotando cobre, vamos a seguir explotando nuestros mares, nuestros bosques. ¿A qué precio? Además, soy coordinador del movimiento Litio para Chile. Bueno, el movimiento Litio para Chile se concretó en el año, en noviembre del 2016, pero venía como consecuencia de por decirlo, una confrontación que existía en contra de SQM por todas las irregularidades que estaban cometiendo contra los trabajadores, incluso negándoles la posibilidad de la negociación colectiva, que es un derecho constitucional, con todas las limitaciones que tiene, pero que es un derecho constitucional que tenía. Quería seguir explorando litio, o si se piensa explorar nuevos salares, había que hacer un diseño de política nacional. Y podemos conversar de cuáles son esos elementos que están ahí, que después el presidente Boric los tomó ahora en su mandato y los transformó en una estrategia, en un plan estratégico para poder desarrollarlo. Vino para acá, se reunió con nosotros y toda la cuestión, pero no nos dijo que venía la Estrategia Nacional del Litio. Después, sorpresa. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá, si entre el acuerdo no está presente ni las comunidades, la comunidad atacameña, ni mucho menos los trabajadores. Así que, en síntesis, fue un acuerdo empresarial. Porque te digo, junto con que los trabajadores no fueron considerados, tampoco las organizaciones originarias fueron consultadas o fueron, digamos, primero conversadas, ¿no? Sino que sencillamente se llegó después con el acuerdo, con todas las cosas que se estaban generando. Y eso obviamente yo creo que tiene que ser un procedimiento que tiene que cambiar, y es lo que dice que están tratando de cambiar con las comunidades y los pueblos originarios. La diferencia la tiene que hacer el Estado chileno en términos de resguardar efectivamente que no se destruya algo que beneficia al bien común del país. O sea, primero tiene que estar el bien común y después ver la situación de la rentabilidad.